Good morning. Good morning to all. Today class is difference between Python 2 and Python 3 versions. Some example programs. Difference between C language arrays and Python list. This is our today class. First we go for Python 2 and Python 3 version difference. In Python 2.0, print is not a function, it should be a statement. So use it as print hello. No need to use parenthesis. Python 2 వెర్షన్లో ప్రింట్ అనేది ఫంక్షన్ కాదు, ఒక స్టేట్మెంట్. కాబట్టి ప్రింట్ చేసేటప్పుడు parenthesis యూజ్ చేయక్కర్లేదు. Python 3లో ప్రింట్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్, కాబట్టి ప్రింట్ చేసేటప్పుడు parenthesis యూజ్ చేయాలి. ఎందుకు ఇక్కడ యాజ్ ఏ ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేశాడంటే టు ఇంప్రూవ్ ఇట్స్ ఫంక్షనాలిటీ. దాని యొక్క ఫంక్షనాలిటీ ఇంప్రూవ్ చేయడం కోసం ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ని యాజ్ ఏ ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేస్తాడు. అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ డిఫరెన్స్ డేటా టైప్స్. Python 2.0లో డేటా టైప్స్ అనేది టైప్ అండ్ సైజ్ స్పెసిఫై చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. అంటే ఎంత మెమరీ కావాలి, ఏ టైప్ ఆఫ్ మెమరీ కావాలో చెప్పడానికి. Now, your integer variable allows 2 bytes value only. If you want to store more than that value, then go for long data type. ఇంటిజర్లో 2 bytes వాల్యూని స్టోర్ అవుతుంది కాబట్టి మోర్ దెన్ దట్ వాల్యూ స్టోర్ చేయాలంటే లాంగ్ డేటా టైప్కి వెళ్ళాలి. అలానే ఫ్లోట్ 4 bytes ఫ్లోట్ క్రియేట్స్ 4 bytes ఓన్లీ. సో మోర్ దెన్ దట్ వాల్యూ స్టోర్ చేయాలంటే నెక్స్ట్ డబుల్ డేటా టైప్కి వెళ్ళాలి. Python 2 వెర్షన్లో ప్రతి వేరియబుల్కి సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ సైజ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ లిమిట్ దాటిపోతే నెక్స్ట్ సైజుకి మనం డేటా టైప్స్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అండ్ Python 3.0లో డేటా టైప్ యూజ్ టు టైప్ ఓన్లీ. Python 3.0లో డేటా టైప్స్ అనేవి టైప్ స్పెసిఫై చేయడానికి యూజ్ చేస్తాము, సైజ్ ఉండదు. Python variable allows any amount of value because internally every variable is represented in the form of objects. Python 3లో ప్రతి వేరియబుల్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ వాల్యూనైనా స్టోర్ చేయొచ్చు. సో ఇంట్ ఈజ్ అవైలబుల్, లాంగ్ ఇంట్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్. ఎందుకు లాంగ్ ఇంట్ లేదు? ఇంటిజర్లోనే మీరు ఎంత వాల్యూనైనా స్టోర్ చేయొచ్చు కాబట్టి లాంగ్ ఇంట్ నాట్ రిక్వైర్డ్ కదా. అలాగే ఫ్లోట్ ఈజ్ అవైలబుల్, డబుల్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్. ఫ్లోట్ వేరియబుల్ అలౌస్ ఎనీ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రిసిషన్ వాల్యూ, ఎంత డెసిమల్ వాల్యూనైనా స్టోర్ చేసుకుంటుంది. సో డబుల్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్. Python 2లో int and long both are available. Python 3 int only available. Python 2 float double both are available. Python 3 double only available. ఎందుకు మనకి ఇక్కడ డేటా టైప్స్ రిడ్యూస్ చేశాడంటే ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ వాల్యూనైనా స్టోర్ చేసుకుంటుంది Python వేరియబుల్. ఎలా స్టోర్ చేస్తుంది ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ వాల్యూనైనా అంటే ఇంటర్నల్గా ప్రతి వేరియబుల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్స్కి స్పెసిఫిక్ సైజ్ ఉండదు, అలౌస్ ఇన్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాల్యూ. దట్స్ వై this is one of the advantage. Next operator, not equal sign. Python 2.0లో కంపేర్ చేసేటప్పుడు నాట్ ఈక్వల్కి యాంకిల్ సింబల్ యూజ్ చేస్తున్నాం. Python 3లో ఎక్స్క్లమేషన్ ఈక్వల్, నాట్ ఈక్వల్ సైన్ ఆపరేటర్. నెక్స్ట్ డివిజన్. సో Python 2లో డివిజన్ చేసేటప్పుడు ఇంటిజర్ వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుంది, 5/2 is 2. Python 3లో డివిజన్ చేసినప్పుడు ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ వాల్యూ వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ ఫంక్షన్స్. Raw input is available in Python 2 version. Python 3 it is not available. Input function is available in both the versions. Python 2.0లో
నెంబర్స్ రీడ్ చేయాలంటే ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాము. స్ట్రింగ్స్ రీడ్ చేయాలంటే రా ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాం. ఇన్ పైథాన్ 2.0, input a function to read the values in the form of numbers like integer and float. Raw input is a function to read data in the form of strings. But in Python 3.0, instead of those two functions, introduce only one function, input. Input function reads data in the form of strings. If you want to read as a number, we use some library functions to convert into number. Python 2.0లో నెంబర్స్ రీడ్ చేయడానికి ఇన్పుట్ ఫంక్షన్, స్ట్రింగ్స్ రీడ్ చేయడానికి రా ఇన్పుట్ ఫంక్షన్. బట్ Python 3.0లో నెంబర్స్ అయినా స్ట్రింగ్స్ అయినా ఓన్లీ వన్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్, దట్ ఈజ్ ఇన్పుట్. ఇన్పుట్ ఫంక్షన్తోనే మనం రీడ్ చేస్తాం. బై డిఫాల్ట్ ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ రీడ్స్ డేటా ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్. To read data in the form of a number, we use some library functions to convert into particular type. వీటికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఆల్రెడీ నేను బిగినింగ్ క్లాసెస్లో డిస్కస్ చేశాను. నెక్స్ట్ యాజ్ కీవర్డ్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ Python 2.0. యాజ్ కీవర్డ్ ఈజ్ యాడెడ్ ఇన్ Python 3.0. ఇన్ ది కేస్ ఆఫ్ జనరేటర్స్, సీక్వెన్షియల్ వాల్యూస్ని ఆటోమేటికలీ జనరేట్ చేయడానికి, సీక్వెన్షియల్ నెంబర్స్ని ఆటోమేటికలీ జనరేట్ చేయడానికి జనరేటర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. ఆ జనరేటర్స్ జనరేట్ చేయాలంటే జనరేటర్ డాట్ నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేయాలి. దిస్ ఈజ్ ద వే టు జనరేట్ నెక్స్ట్ వాల్యూ, ఇన్ ద సీక్వెన్స్. ఇన్ 3.0, నెక్స్ట్ ఆఫ్ జనరేటర్ టు జనరేట్ నెక్స్ట్ వాల్యూ ఇన్ ద సీక్వెన్స్. These are the main differences between Python 2 and Python 3 versions. All of you clear? Yeah. So మీరేం నోట్స్ రాయక్కర్లేదు, నేను ఇదంతా కూడా మీకు పీడిఎఫ్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను. ఆన్లైన్లో అయితే పీడిఎఫ్ ఇస్తాను, మీకు ఇన్స్టిట్యూట్స్లో అయితే హార్డ్ కాపీ ఇస్తాను, చూసుకోండి. క్లియర్? ఎనీ డౌట్? Python 2 and Python 3. There are many differences, but interview room, so you want to say some differences. చాలా ఉంటాయి, బట్ కొన్ని పాయింట్స్ అని మనం చెప్పగలగాలి కదా. ఎస్. నౌ నెక్స్ట్ అండ్ సమ్ అదర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్స్. Program to write add n elements to list. Program to add n elements to list dynamically. మనం లిస్ట్కి వాల్యూస్ డైనమిక్గా తీసుకోవాలి. తీసుకుని ఫైండ్ సమ్ ఆఫ్ ద వాల్యూస్ ఇన్ ద లిస్ట్. ఆ వాల్యూస్ని టోటల్ చేయాలి. స్టాటిక్గా ఇన్సులేట్ చేయాలంటే సమ్ లిస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10, 20, 30. So this is the way to initialize list values statically. సో స్టాటిక్గా మనం ఇన్సులేట్ చేస్తున్నాం. డైనమిక్గా ఇన్సులేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఎంటీ లిస్ట్ ఒకటి తీసుకున్నాము. ఎంటీ లిస్ట్ తీసుకున్నాము. ఇక్కడ ఎంటీ లిస్ట్ తీసుకున్నాము. దెన్ సమ్ ఆఫ్ ది లిస్ట్ ఎలిమెంట్స్ చేయాలి కాబట్టి ఇనిషియల్లీ సమ్ 0 తీసుకోవాలి. We know that, so why sum is initialized as 0. ఎందుకు సమ్ 0 తీసుకోవాలనేది మనం లూపింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్లో డిస్కస్ చేసాం. నౌ రీడ్ n వాల్యూ. హౌ మెనీ వాల్యూస్ టు యాడ్ ఇన్ టు లిస్ట్. ఎన్ని వాల్యూస్ అయితే మనం లిస్ట్కి యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ నెంబర్ ఇన్పుట్ చేయాలి. 3 or సంథింగ్ యువర్ కస్టమైజ్డ్ వాల్యూ. అండ్ లూప్ రిపీట్స్ n టైమ్స్. లూప్ n టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది. అండ్ రీడ్ ఎనీ నెంబర్. ఏదో ఒక నెంబర్ రీడ్ చేస్తాము. మీరు ఇచ్చినటువంటి ఇన్పుట్ వాల్యూ నెంబర్లో ఉంటుంది. append ఈజ్ ఏ లైబ్రరీ ఫంక్షన్ ఇన్ లిస్ట్. append అనేది ఇక్కడ లైబ్రరీ ఫంక్షన్ లిస్టులో ఉంటుంది. సో append ఆఫ్ నెంబర్, మీరు ఇచ్చినటువంటి నెంబర్ లిస్ట్కి యాడ్ అవుతుంది. దెన్ సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ప్లస్ 0 ప్లస్ యువర్ ఇన్పుట్ వాల్యూ యాడ్ అయ్యి సమ్లోకి వస్తుంది. లైక్ దట్ లూప్ రిపీట్స్ n టైమ్స్. Read a number, add into the list, find sum of it.
ఈ లూప్ కంప్లీట్ అయ్యేసరికి మీరు ఇచ్చినటువంటి వాల్యూస్ ఒక్కొక్కటి లిస్ట్కి యాడ్ అవుతాయి. ఫైనల్లీ సమ్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ అయిపోతుంది. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది లూప్ యువర్ లిస్ట్ వాల్యూస్ ఇన్ ద ఎల్ and sum of the list values in the variable sum. So L equal to empty list is created and sum is 0. Enter how many values, that is 3, and loop repeats 3 times. First value, my number is 10. L dot append means list is L dot append. 10 is added at index 0. Its name is L. Now sum equal to sum place. Sum is 0 place 10, that is 10. Sum value 10 అవుతుంది. Now again loop repeats second time. My input number is 20 is added at index 1, and sum equal to sum plus L of 5. Sum లో already 10 ఉంది, 10 plus 20, that is 30, and loop repeats third time, it is 30, and L dot append of number, and 30 is added at index 2. Now sum లో already 30 ఉంది, 30 plus input is 30. Now sum value 60. Now loop completed. After completion of the loop, the list values are 10, 20, 30, and sum of the list values, that is 60. Yeah, copy down fast. ఫస్ట్ ఎంటీ లిస్ట్ క్రియేట్ చేసాము, తర్వాత ఇనిషియల్లీ సమ్ 0 తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఎన్ని వాల్యూస్ అయితే మనం లిస్ట్కి యాడ్ చేయాలో అది ఎన్లోకి రీడ్ చేసాం. లూప్ n టైమ్స్ రిపీట్ చేస్తున్నాం. వైల్ రిపీట్ రీడ్ ఎ నెంబర్ 1 by 1 యాడెడ్ ఇన్ టు లిస్ట్, ఫైండ్ సమ్ ఆఫ్ ఇట్. ఒక్కొక్క నెంబర్ రీడ్ చేసి లిస్ట్కి యాడ్ చేసి ఒక్కొక్క వాల్యూని తీసుకుని సమ్ చేస్తున్నాం. లూప్ కంప్లీట్ అయ్యేసరికి ఆల్ ఎలిమెంట్స్ లిస్ట్కి యాడ్ అవుతాయి. సమ్ అనే వేరియబుల్లో టోటల్ వాల్యూ స్టోర్ అయి ఉంటుంది. Now execute this. Sum of list elements. Enter how many values to add into list, that is your customized value, and read inputs 1 by 1, 10, 20 and 30. This is your output.
and now average of same example, average also to find. మరి యావరేజ్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే దానికి ఎక్స్ట్రా లాజిక్ ఏమీ లేదు. యావరేజ్ అనేది టోటల్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ కాబట్టి సమ్ బై ఎన్ అవుతుంది. దట్ ఈజ్ యావరేజ్ ఆఫ్ లిస్ట్ వాల్యూస్. యావరేజ్ ఆఫ్ లిస్ట్ వాల్యూస్. L means list sum of the list elements, sum by n, total by n, that is average of list values. Execute it. The elements to add 3, 10, 20, 30. Now total is 60, average is 20. Now write the same task using set. Same task using set చేయమంటే here we are using list. Instead of list we use set. So list place లో set function యూజ్ చేయమంటే nothing. here empty list క్రియేట్ చేసాము, దానికి empty set క్రియేట్ చేస్తాం. దట్ ఈజ్ L is equal to set of empty set క్రియేట్ చేసాం. Now append is a function of list. Now in the set add is a function. L dot add of number. This is only the change if you want to do by using set. Same task using set చేయమంటే ఇక్కడ empty list క్రియేట్ చేసాము, దానికి ఈక్వలెంట్గా empty set క్రియేట్ చేసాము. అపెండ్ ఫంక్షన్ లిస్ట్ టైప్లో ఉంటుంది కాబట్టి అపెండ్, సెట్కి అపెండ్ ఉండదు, యాడ్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది. సో ఎల్ డాట్ యాడ్, దిస్ ఈజ్ అ ఫంక్షన్ టు యాడ్ ఎలిమెంట్స్ వన్ బై వన్ ఇంటూ సెట్. సో దిస్ ఈజ్ టు యాడ్ n elements to list dynamically, to set dynamically, find sum of values in set. Yeah, copy down the program. Using set. Now execute this program. Sum of elements in the set. Run this. Elements 4, that is 1, 5,
3 and 2. Sum of values 11. This is a program to add an elements to set dynamically. Find sum of values in set. This will be the output. Number of values 4 and enter one by one, and finally it prints your values and calculate total. And the next one, without using a logic, directly find sum and average using list. Here elements are added static. Sum equal S is equal to sum of L. Sum is a library function. Sum is library function to find sum of list, that is 60. len is a function. Copy down. len is library function to find number of values in list. Now avg, number of values in list, that is 3. Now 60 by 3, that is 20. Copy the program. Now sum of values 60 and average is 20. ఇలా మనం లాజిక్ యూజ్ చేయకుండా లైబ్రరీ ఫంక్షన్స్తో కూడా సమ్ అండ్ యావరేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. Now execute this one. This is the program to find sum and average of list without using logic, and this will be the output. Now next concept, difference between C language arrays and Python list. So మీరు రాయక్కర్లేదు, it is there in your material, I mean PDF copy. Yes, difference between differences. Slice is one difference,
and specification is difference, growable is difference, heterogeneous is one difference. There are 4 differences between C language arrays and Python list. C language arrays లో స్లైస్ కాన్సెప్ట్ అప్లై చేయలేరు. అలాగే సి లాంగ్వేజ్ అయితే కర్లీ బ్రేసెస్ యూజ్ చేస్తాం, ఇక్కడ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ యూజ్ చేస్తాం. సి లాంగ్వేజ్ అర్రేస్ ఈజ్ నాట్ గ్రోవబుల్, అంటే వాల్యూస్ ఇన్సర్షన్ కానీ వాల్యూస్ డిలీషన్ కానీ చేయలేము, కానీ పైథాన్ లిస్ట్లో చేయొచ్చు. సి లాంగ్వేజ్ అర్రేస్ హోమోజీనియస్, అంటే సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ని మీరు ఇన్సర్ట్ చేయగలరు. పైథాన్ లిస్ట్ అయితే హెటరోజీనియస్, ఎనీ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ మీరు స్టోర్ చేయొచ్చు. Now index is applicable. The values are stored in the form of, the values are added to an array based on the index. Based on the index, here 10 is in slice, here 20, here 30. And one more difference is there, that is index. In C only positive index is there, but in Python negative index, positive index, both are available. 0, that means forward direction, backward direction, both the directions you can read the values. C language array అయితే పాజిటివ్ ఇండెక్స్ ఉంది కాబట్టి ఓన్లీ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్లోనే వాల్యూస్ రీడ్ చేయొచ్చు. ద వాల్యూస్ ఆర్ లైక్ దిస్ 10, 30. The first difference is index is applicable. Both the cases index is applicable. C language arrays లో based on index అసైన్ అవుతుంది, పైథాన్లో కూడా based on index అసైన్ అవుతుంది. బట్ సి లాంగ్వేజ్లో పాజిటివ్ ఇండెక్స్ ఉంటుంది, నెగిటివ్ ఇండెక్స్ ఉండదు. పైథాన్ లిస్ట్లో అయితే పాజిటివ్ ఇండెక్స్ ఉంటుంది, నెగిటివ్ ఇండెక్స్ ఉంటుంది. సో ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్, బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్, బోత్ ద డైరెక్షన్స్ యూ కెన్ రీడ్ ద వాల్యూస్. సి లాంగ్వేజ్ ఎర్ర అయితే ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్లోనే రీడ్ చేయగలం, బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్లో రీడ్ చేయగలం. దానికి సెపరేట్ లాజిక్ రాసుకోవాలి. అండ్ సెకండ్ డిఫరెన్స్ మ్యూటబుల్. మ్యూటబుల్ మీన్స్ చేంజింగ్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 10 we can insert another value, that is 5. Both are mutable. మీరు మోడిఫికేషన్స్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ స్లైస్ ఈజ్ నాట్ అప్లికేబుల్, అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ మనం రీడ్ చేయలేము. నౌ ఇయర్ స్లైస్ ఈజ్ అప్లికేబుల్. ఎస్, వీ కెన్ రీడ్ పర్టికులర్ గ్రూప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ లిస్ట్. ఆర్డర్ ఈజ్ ప్రిజర్వ్డ్, అంటే యాడ్ చేస్తే ఒక్కొక్కటి మనం సీక్వెన్షియల్గా యాడ్ అవుతాయి. ఇక్కడ కూడా ఆర్డర్ ఈజ్ ప్రిజర్వ్డ్, మనం యాడ్ చేస్తే సీక్వెన్షియల్గా యాడ్ అవుతాయి. ఇక్కడ వాల్యూస్ కర్లీ బ్రేసెస్లో ఇండికేట్ చేస్తాం, ఇక్కడ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్లో ఇండికేట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా డూప్లికేట్స్ ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు. అవసరమైతే డూప్లికేట్ వాల్యూ మీరు ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు. Duplicate values allowed. Here also duplicate values allowed. Duplicate values insert చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ homogeneous అంటే all are integer type or all are float values, but here any type of value we can insert. Here some a is equal to 1, 4, 6. It is valid. A equal to 1, 4.5 and 3. Invalid. But here Python both are valid. 1, 4, 6 and A is equal to 1, 4.5 and 3. This is valid in Python. It is homogeneous. It is homogeneous, valid,
invalid. It is heterogeneous, both are valid. In C, add elements dynamically. This is a loop, but here this is a loop to add elements for I in A. A is a list. A dot append of your number. A dot append of I. These are the differences between C language arrays and Python list. Clear? Yes. Next class lo one more important concept discuss chestam, that is command line arguments and some more example programming using searching and sortings. Command line arguments complete chestanu, time unte searching and sortings kuda ela cheyalo chupistanu. So C language arrays and Python list difference ఏంటి? 4 differences. C language arrays లో slice not applicable, list allows slice. Braces, curly braces లో ఇండికేట్ చేస్తాం. C language arrays అయితే Python list square brackets. C language arrays లో వాల్యూస్ ఇన్సర్షన్ కానీ డిలీషన్స్ కానీ చేయలేము, కానీ మోడిఫై చేసుకోవచ్చు. అదే Python list అయితే ఇన్సర్షన్ is allowed, deletion is allowed, updation is also allowed. And fourth difference, C language array homogeneous because it allows only similar type of values. Python list heterogeneous because it allows any type of values at a time. So today class is Python 2 and Python 3 version difference and some example programming using list and set and Python list and C language arrays difference. This is our today class. Thank you to all.